The Merchant of Venice, written between 1596 and 1598, is Shakespeare's comedy centered around love, money, prejudice, and social injustice. Here are our assistants to dramatize the story. A young Venetian, Bassanio, needs a loan of 3,000 ducats so that he can pursue Portia, a wealthy Venetian heiress. He approaches his friend Antonio, a merchant. Antonio is short of money because all his wealth is invested in his fleet, which is currently at sea. He goes to a Jewish moneylender, Shylock, who hates Antonio because of Antonio's anti-Semitic behavior towards him. Shylock nevertheless agrees to make the short-term loan, but in a moment of dark humor, he makes a condition: the loan must be repaid in 3 months, or Shylock will extract a pound of flesh from Antonio. Antonio agrees, confident that his ships will return in the time. Scene 1. Now we see on stage Antonio and Bassanio involved in serious discussion. Hi Bassanio, do you know I hold the world as a stage where every man must play a part. What ladies that you promised to tell me of? Good Bassanio, let me know it. In Belmont is a lady rich, fair, of wondrous riches. Her name is Portia. Sweetest hang on her like golden fleece. Oh Antonio, had I means to rival with them, I should be fortunate. My fortunes are at sea. Neither I have money to raise a present sum. Try what my credit can do to furnish street to fair Portia. Go where money is to have of my trust. Signor Antonio, you call me misbeliever, joke and all. Now you need my head. What should I say? Is a joke 3,000 ducats? Or shall I bend low and say, faith, sir? You spit on me, call me joke, for this I lend you money? If you will lend your enemy. If he breaks, you may bitter face execute the penalty. Have you storm? Forget the shame you strain me with. So come with me to a notary, seal the river bond. If you don't repay me as expressed in the condition, let the penalty be a pound of flesh taken from which part of your body pleases me. I say there's kindness in the Jew. Before this bond expires, I expect to return a thrice value of this bond. Yet, Shylock, I'll seal up to this bond. Meet me advance at the notary. I will go to Bucket's chain. Let him look to his bond. He disgraced me, scorned my nation. Let cool my friends. He turned my enemies. His reason, I am a Jew. If you prick us, do we not plead? If you wrong us shall we not revenge? If we are like you in the rest, we will resemble you in that. The villainy you teach, I will better the instructions. On stage, we see Portia, the beautiful and intelligent heiress of Belmont, having a good time with her lovable husband, Bassanio. She is a very strong and confident personality. Enter messenger, give Bassanio a letter. Shrewd content steals the color from Bassanio's cheek. I am off yourself and must freely have off of anything this paper brings you. My dear Bassanio, my ships all miscarried. My bond to the Jew is forfeit. Since in paying it's impossible I should live. All
no depths are clear between you and I, if I might but see you at my death. Oh, love, dispatch all business and go now. Since I have your good leave to go away, I will make haste. Scene 5. At the court of law in Venice, the Duke, Antonio, Bassanio, and Shylock are gathered for Antonio's trial. Don't tell me of mercy. Don't speak against my bond. You called me jock before. You had reason. Since I'm a jock, beware of my canine. The Duke, shall I grant me justice? I will not hear you speak. I would have my bond. Antonio, I'm sorry for you. You are here to answer an adversary. Shylock, I think you lead this passion of malice to the last hour. Then will you show mercy? Why I rather choose Antonio's flesh than 3,000 ducats. I will not answer. If my house trouble with a rat, I give 10,000 ducats to have it banned. How will you hope for mercy, rendering none? I would have my bond. A learned doctor sent to determine this. Come here today. The pound of flesh I demand is mine. If you deny me, hell upon your law. I stand for judgment. Shall I have it? Why grind your knife so earnestly? To cut fine from the ruins. Portia arrives in disguise to defend Antonio. Given the authority of judgment by the Duke, Portia decides that Shylock can have the pound of flesh as long as he doesn't draw blood, as it is against the law. Since it is obvious that to draw a pound of flesh would kill Antonio, Shylock is denied his suit. Moreover, for conspiring to murder a Venetian citizen, Portia orders that he should forfeit all his wealth. Half is to go to Venice and half to Antonio. Scene 6. Enter Portia, dressed like a doctor of laws. I am informed of the cause. Antonio and Shylock both stand forth. Is your name Antonio? Do you converse the bond? Then must the Jew be merciful. The quality of mercy is not strained. It drops as the gentle rain from heaven upon the place below. It blesses him that gives and him that takes. Mercy seasons justice. Jew, though justice be your claim, consider in the course of justice. None of us should see salvation. My deeds upon my head, I crave the Lord, the penalty and sunder of my bond. I beg you, extract once the last your authority to do a great right, to do a little wrong, and curb this cruel devil of his will. It must not be. There is no power in Venice can alter decree established. An oath, I have an oath in heaven. This bond says the Jew may claim a pound of flesh to be cut off near the merchant's heart. Be merciful, take thrice your money, and bid me tear the bond. I crave the penalty. I beseech the court to give judgment. Thus it is, prepare your bosom for knife, or that balance here to weigh the flesh. How by Sergeant Shylock to stop his wounds? Is it so nominated in the bond? It is not in the bond. I am prepared.
You merchant, do you have anything to say? But little, I'm armed and well prepared. Give me a hand, Bassanio, and fare you well. Don't feel sad. Tell your honorable wife how I loved you. Oh, Antonio, I'm married to a wife who is as dear to me as life itself. But I would sacrifice all to this devil to deliver you. Your wife would give you little thanks for that to hear you make the offer. We waste time, come! Tarry, this won't give you no drop of blood, the word expressly, or a pound of flesh. Take your pound. If you shed blood, your good soul by law confiscated to Venice. Oh, upright judge, Daniel has come to judgment. Is that the law? As you owe justice, you shall have justice more than you desire. I take this offer, then pay the bond thrice, let the merchant go. Here is the money. Soft, that you shall have all justice, no haste. You shall have nothing but the penalty. Cut off the flesh, shed no blood, nor cut less nor more. Take your forfeiture. Give me my principal and let me go. He refused it in open court. He shall have nothing but the forfeiture. Shall I not have barley, my principal? You will have nothing but your forfeiture to be taken at the peril due. The devil give him good of it. I will not stay longer. Tarry due. By the laws of Venice, your wealth is forfeited to the state for having conspired against the life of one of its citizens. Your life lies at the mercy of Antonio. Therefore, down on your knees and beg pardon. I pardon your life. Half your wealth is Antonio's and other half to the state. Take my life, you take my house. When you take my that sustain my house. So please the Duke to quit for one half of his goods. So give, let me have the other half in use. Do this, else I revoke the pardon. I pray I'm not well. Send Dick after me and I will sign it. Get thee gone, but do it. Antonio gives his off back to Shylock and the condition. A broken Shylock accepts. News arrives that Antonio's remaining ships have returned safely. With the exception of Shylock, all celebrate a happy ending to the affair. Thank you. The right time has come to welcome the dignitaries on stage. Now I hand over the mic to our Vice Principal, Mrs. Vasanthi Benjamin, to invite the chief guest onto the stage. Ladies and gentlemen, now I invite guests to today's function with a request to come on to position and occupy the distinguished chairs. I invite Mr. Amal Raj, member of a school management committee, to come onto the stage to occupy the distinguished chair. Thank you, sir. I now gladly invite Brother Kasmir, Provincial Superior, Kausanal Province, our today's special guest, to come onto the stage to occupy the distinguished chair. Thank you, brother. With immense pleasure, coupled with respect, I invite Reverend Father I. Satyan, OFM CAP, Minister Provincial, our today's chief guest, to come onto the stage to occupy the very distinguished chair. Thank you, Father.
Violets are rose petals that are sprinkled with fragrance, to invite one and all with warm greetings. Now I request our principal to deliver the welcome speech. Hello. அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம். எல்லாரும் நல்லா இருக்கீங்களா? நல்லா இருக்கீங்களா? சத்தமே வர மாட்டேங்குது. ரொம்ப டீசெண்டாக வந்துடுறீங்க. வெரி குட். குட் ஈவினிங் டு யூ ஆல். இது 3வது ஆண்டு அசிசி பள்ளிக்கு ஆண்டு விழா. உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்பதில் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். பெற்றோர்களாகிய நீங்களும் உங்களது குழந்தைகளும் இந்த அசிசி பள்ளியை அலங்கரித்து கொண்டிருக்கும் இந்த வேளையிலே மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் பெரியோர்களை வரவேற்க அன்போடு பணிகிறேன். முதலாவதாக எங்களுடைய மாநில அதிபர் அருட்தந்தை சத்யன் அவர்களை வரவேற்பதில் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். இந்த ஸ்கூல் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு காரணமாக இருந்த ஃபாதர் முன்னாள் ப்ரொவின்ஷியல் அருமைநாதன் போன பிறகு இவர் பொறுப்பேற்றார்கள். பலர் சொன்னாங்க, ஸ்கூலில் எப்படிடா இருக்க போகுது, என்ன நிலையில் இருக்க போது, கொண்டு போயிடுவீங்களான்னு கேட்டாங்க. ஒரே வார்த்தையில் சொல்ல போனால் ஃபாதர் சத்யன் எ பர்சன் ஹூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்ஸ், புரிந்து கொள்ளக்கூடியவர். அவ்வளோதான் நான் ஒரே வார்த்தையில் சொல்லுவேன். இட்ஸ் எ பர்சன் ஹூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்ஸ் எவ்ரிதிங் அண்ட் லிசன்ஸ் டு எவ்ரிபடி. தாழ்மையாக கேட்கக்கூடியவர், புரிந்து கொள்ளக்கூடியவர். அது 2 குணங்கள் இருந்தாலே மனிதர்கள் எங்கேயோ போய் விடுவார்கள் இல்லையா? என கவுன்சிலிங் முடித்தவர், மாதா டிவியில் அடிக்கடி வந்து குடும்ப கவுன்சிலிங் பண்ணி கொண்டு இருப்பவர் எங்களுக்கு அதிபராக வந்திருக்கின்றார்கள். எனவே இந்த அசிசி பள்ளி வளர்வதற்கு, இன்னும் வளர்ச்சியை நோக்கி போவதற்கு முக்கிய காரணமாக இருந்து கொண்டிருப்பவர்கள். எனவே அவரை நமது பள்ளியின் சார்பாகவும் மாணவர்கள் சார்பாகவும் ஆசிரியர் பெருமக்கள் சார்பாகவும் வருக வருக என்று வரவேற்கிறேன். Let's give a big clap. To honor him, I welcome Mr. Joseph Sir to put a shawl. அதற்கடுத்தபடியாக அருட்சகோதரர் காஷ்மீர் அவர்கள் முன்னாடி எங்கள் பக்கத்தில் கம்யூனிட்டியில் இருந்தார். எங்களுக்கு ஒரு வழக்கமாக அந்த ஷட்டில் விளையாட போவோம். ஷட்டில் விளையாட போகும்போது அங்கே அந்த கிரவுண்டில் சத்தம் வருதுன்னா ஒன்று நான் சத்தம் போடுவேன், அல்லது அவர் அதிகமான சத்தம் போடுவார். இப்போ அவர் ப்ரொவின்ஷியலாக இருக்கிறார். அந்த மறை மாநிலத்தை, குறிப்பாக அவங்களுடைய கௌசானல் ப்ராவின்ஸை வந்து நல்ல முறையில் வழிநடத்தக்கூடியவர், நல்ல திங்கிங் உள்ளவர், நல்ல ஆசிரியர் கூட. அடிக்கடி எங்களுக்குள்ள பேச்சுக்கள் நடைபெறும். இதை எப்படி கொண்டு போகலாம், என்ன போகுது, அந்த கிவ் அண்ட் டேக் பாலிசி இது இப்படி இருக்குது எப்படி இருக்குது, பல கலந்த ஆலோசனைகள் நடைபெறும். நல்ல மனிதர், நல்ல ஆலோசனைகளை கொடுக்கக்கூடியவர், என்கரேஜ் பண்ணக்கூடியவர். எங்களுக்குள்ள போட்டிகள் பொறாமைகள் கிடையாது. பக்கத்தில் சென்ட் மேரிஸ் இருக்குது, இந்த ஸ்கூல் இருக்குது அப்படின்னா அந்த போட்டிகள் பொறாமைகள் கிடையாது. எல்லாம் ஒரே நிறுவனத்தை சார்ந்தது, எல்லாம் ஒரே சகோதரர்கள், எல்லாம் கடவுளுக்கு கீழ் ஒரே பணி ஆற்றக்கூடியவர்கள் என்ற ஒரு தன்மையில் பொதுநல நோக்கத்தோடு இருக்கக்கூடிய ஒரு அருட்சகோதரர் அவர்களை எமது பள்ளியின் சார்பாகவும் உங்கள் சார்பாகவும் வருக வருக என்று வரவேற்று இந்த பொன்னாடையை போர்த்த நம்முடைய பங்கு பெறும் துணைத் தலைவர் அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றேன்.